of course, we are in a very tense situation. You are, and we all are in a very tense situation, very difficult, hardly without, I mean, words are not enough to talk about this. But let's concentrate on theater and dramaturgy. Дякую за запрошення, дякую, що ви зібрались. Поговоримо про Філіппа Жанті, як він працював. Звісно, що зараз ситуація дуже напружена і складна, але давайте спробуємо сфокусуватись на театрі, оскільки все одно слів нам недостатньо, щоб висловити, що зараз за ситуація. So, I see if I have the document here, or if I don't have it here. Шукаю документ. First of all, I'm going to talk about Philippe Janty, just a little words about Philippe. Janty, Philippe is born in 1938 during just before the Second World War. He has grown up in during the war. How long time do we have together? Скільки часу у нас? 2 hours. Okay, 2 hours. Okay, good. And you tell me when, if you need a break at a certain moment, you will tell me. Ви скажете, якщо треба буде перерва, да? Yeah. Okay. So at the age of 6 years old, his father died in an accident. Let's translate the introduction. Спершу я трішки поговорю про Філіппа Жанті, буквально кілька слів. Він народився в 38-му році, до початку Другої світової війни. Виріс під час світової війни, коли йому було 6 років, вмер його батько в нещасному випадку. You find this in a video on YouTube. I think you can find this. It's called L'attrape-rêve, Dream Catcher. На Ютубі є відео «Ловець снів Dreamcatcher». You see, I wrote a SMS. Yeah, okay. Okay, so that's the name. I think you can find it on internet. You can find this quite easily. If you do this, Philippe Janty, you will find it quite easily. I find it here up, and here, yeah, okay. So, and here it is. Where are you? Up. Sorry. So now it's here. So like this, you can find. He explained all this on this movie. It's a very good movie to see. It's short and clear about his life and about his process, his working process. Дуже легко там знайти. Воно хороше відео, коротке, зрозуміле, пояснює його життя, його робочий процес.
You need to see it with someone who understands French. Треба дивитися, хто розуміє It's in французьку. French. So Philip, when his father died from an accident, his mother didn't tell him immediately. And after 1 year, she sent him in a pension, in a boarding school. Коли помер батько, мати не одразу йому сказала, і за рік після того вона відправила його в інтернат. He became a very bad boy. He was not talking to anyone. He was doing a lot of bad things, and he tried to escape from boarding school, and he did 16 something like this, 16 to 18 different boarding school. Then after, sorry, go. Я think він поводився, погані речі говорив, йому було, звісно ж, там недобре, він змінив десь 16 чи 18 оцих інтернатів. He used to draw and to build puppets since he's 5 years old. Він почав малювати ще з 5-річного віку. So after the obligatory school, he did some graphic art university. Після обов'язкової початкової школи він вступив до університету графічного мистецтва. And before going in the professional world, he decided to build a puppet and to meet different puppeteers all over the world. He went to see UNESCO, and they decided he get some money, and he did a movie from different puppeteers all over the world. Він зацікавився ляльководством, і до свого професійного життя і роботи він зацікавився настільки, що звернувся до ЮНЕСКО, щоб отримати грант і щоб подорожувати по світу і вивчати ляльководство по всьому світу. After, when he came back, he built puppet and he did several shows all over the world. After, when he came back in France, after 4 years touring, he built other puppets and created his company and tour all over the world, doing again a little 10 years. Після 4-річної такої мандрівки він вивчав, побудував свої ляльки, створив свою трупу і вже 10-річно почав такий турне по всьому світу. So he did 18 different boarding schools and a lot of different countries. He was always traveling. So for him, he thought that he was escaping something. He was escaping from himself. He couldn't stay in one spot. Отже, ми знаємо, що він жив в 18 інтернатах, він жив в різних країнах, працював і був мандрівником, він наче намагався від чогось втекти, він не міг лишатися на одному місці. So he decided to stop traveling. Потім вирішив припинити свої мандри. On an Australian island. І зупинився на австралійському острові. And he asked his wife, Mary Underwood, a choreographer and dancer, попросив свою дружину Мері Андервуд, танцівницю, to be his psychoanalyst, I would say. Вона стала його психоаналітиком, якщо можна так висловитися. He stayed on this island 9 months. 9 місяців він пробув на цьому острові. And he was dreaming, and he read a lot, Freud, Jung, all psychoanalysts. He was completely
in this kind of mood, psychoanalyst, Jungian, Freudian, and all of this. 9 місяців він там провів, пройшов своє мріяв і вивчав Фройда, Юнга, фройдистів, юнгіанців, був у такому настрої на психоаналіз. And he realized, so he was dreaming and trying to give an interpretation of his work, of his dream, sorry. Ага. І він намагався інтерпретувати власні сни. He talked to his wife and he tried to explain Говорив зі своєю дружиною, намагався пояснити, the meaning of his dream. що означають його сни. He was sick, he had some sickness. And when he really find the real explanation of his dream, Йому було погано, він хворів, і коли він знайшов дійсно свої пояснення своїх снів, the disease disappeared. ця хвороба зникла. So he dream again, try to understand, don't find the sickness become, it was a skin problem. And he was scratching a lot. But when he finds the explanation of the new dream, the sickness go away. У нього була проблема зі шкірою, він багато чухався, і як тільки він знову знайшов пояснення до свого сну, то ця хвороба зникла. He understood that when he was 6 years old, which is an age where Freud is saying that the boy would like to kill, symbolically, not really, but symbolically, to kill the father in order to be with the mother. So he realized that when he was 6 years old, the fact that his father died, he accused himself to have killed his father. Він зрозумів, що коли йому було 6 років, за Фройдом, десь в цьому віці символічно у хлопчика виникає бажання вбити свого батька, символічно, не фізично, щоб бути ближчим до своєї матері. І він зі смертю свого батька, він звинувачував себе, що начебто це він здійснив це вбивство. He felt guilty, and guilty is can be the beginning of a split of the personality. Він відчував провину, а така провина, вона може бути початком розділу, розламу особистості. And when a puppeteer should work also about the split of personalities. І ляльковод якраз і має працювати з тим, що його особистість розділяється. Just one minute. Claudio, est-ce que tu pourrais descendre en bas et dans le placard noir, tu sais, au fond, essayer de trouver une marionnette? Oui. D'accord. Tu sais, peut-être une blanche que je montre tout à l'heure. D'accord. Et la salle, les gars? Oui, dans la grande salle, dans le placard noir, tout au fond, à droite. Sorry. I'm going to try to bring you a puppet. I ask someone to bring a puppet. So I said all this because it is the last dream that Philippe did. The last dream he did. He was in a train, pursued by Nazi, German military, German Nazi, National Society. Yeah. He was escaping them, and he was in a train. And by the window of the train, he see the ski of his father, and he understands that it was his father died, but it was not his fault. And the train stopped in a tube station. The door opened. He went down from the train, and in front of him there was one door, and it was written theater. And he opened the door, and he was on stage.
that was the end of his psychoanalysis. He finished, he accomplished his psychoanalysis and understand all what happened to him. Останній з його снів полягав в тому, що він їхав на поїзді, за ним гналися нацисти, і він сидів біля вікна, побачив образ свого батька в вікні, поїзд зупиняється, він сходить з поїзда, відкриваються двері, і він бачить, що там театр. Він виходить на сцену, і на цьому закінчиться його психоаналіз. So I tell you all this in order that you understand that this event and has been the main subject on which Philipppom Жанті has worked. Я вам це все розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що ця подія, вона була основною темою, над якою працював Філіппом Жанті. After this, there is also other aspects from him, and for example, there was yeah, this one, but maybe also another one. Tu sais, a big one. Tu sais, les grandes. Ça aussi, c'est bien. Oui, mais tu sais, la grande chicas pour la manipulation. Ah, d'accord, c'est pas. Albert, oui aussi, mais l'autre, une grande aussi. De quelle couleur? Elle a la robe blanche. D'accord. Ah, d'accord. So, of course, about technically, he was good also by sculpting and drawing. There is no doubt. And he was very, very good manipulator. До творчості Жанті дуже важливі інші аспекти, що він дуже добре малював і дуже добре будував цих ляльок, і він дуже добре ними маніпулював, керував. And mainly if Philipppom Жанті wrote a show without words, visual theater, puppet, but no talking. He wrote a lot. He wrote the story that he's telling without words. He wrote a lot. І хоча його візуальне мистецтво, воно подалось без слів, тому що це ляльки, театр, але писав він дуже багато. And he was a very good storyteller. І він дуже добре вмів розповідати історію. Оповідати. Philipppom Жанті is still living, huh? He's still living, but he has a stroke in his head in 2011. Філіпп Жанті досі живий, але у нього був удар у 2011 році. And he has some difficulties to talk today. But Дуже важко розмовляти. he tried to write again. І він знову намагається писати. And since 2011, we have all helped him to create new old show and new show. І з 2011 року ми всім допомагаємо, щоб показувати і старі його вистави, і створювати нові. His wife and his people who has worked around him, like me, we help him to rebuild old show, like repertoire. Його дружина і ті люди, які з ним працюють, ми намагаємося йому допомогти, щоб старий репертуар у нього працював, і щоб нові виходили п'єси. But with a new show, the last one, it's called Inner Landscape. Нове шоу, новий репертуар, там є така п'єса «Внутрішні пейзажі». Like his book. Like his book, he has, wait a minute. Like his book, I don't know if you see it, if you see here. I don't know if you read Paysage intérieur. Внутрішні пейзажі. Такова книга. So his last show, it was like a sort of the history of his life. Останнє його шоу – це більше як історія його життя.
So in this case, we were a little bit without reference, and we couldn't help him as much as we wanted. В цьому випадку ми не дуже змогли йому допомогти настільки, наскільки ми хотіли. У нас не було референсів, ми не знали, на що спиратися. Because when we did the repertory piece, we knew the piece, but for the new one, no one could be in his place. We are assistant. We are not him. So he was missing because of his stroke. Зі старим репертуаром нам було просто, бо ми знали самі вистави, а з новим ніхто не міг стати на його місце повністю і його замінити. Він не міг нам пояснити, бо складно йому говорити. Is there anyone we can read French? No one can read French here. Французькою ніхто не читає, да? No, unfortunately. Yeah, no worries. Okay. So now I would like to talk about dramaturgy. Зараз я хотів поговорити про драматургію. And especially the steps that Fіліппом Жанті is using. The step of the writing is not a process that he has decided before the creations. It's because it's when he look after he creates show, and after he trying to understand how he did. It's not rules. It doesn't be. What I mean is that he's not a theory guy. He thought about his different show and say, well, I was working a little bit like this, and I'm going to explain you the steps. Важливо зрозуміти, які кроки Філіппом Жанті проходив, щоб писати свої п'єси. У нього не було бачення п'єси, повного розуміння до того, як він починав створювати. Він намагався зрозуміти вже, коли процес пішов, тому що у нього не було правил, за яким він працює, він не знав теорії, і він продумує, просто і намагається зрозуміти, як воно є, і щоб його виконати нормально. The first, Philip says that he has 7 steps. Філіп каже, що він користується 7 кроками. First step, first of all, you should understand that this is not, this is his way of writing, and you should find your own way. You should not copy what he did, because it doesn't work nowadays. Треба розуміти, що це саме його спосіб написання, його копіювати не варто, зараз він просто не спрацює. First step is the determination of the conflict. Перший крок – це визначення конфлікту. Which kind of conflict is it about? What you want to do a show, and you need to have a conflict. Which kind of conflict it is? Social, natural, surnatural, psychological, psychoanalytic, inside, and so on. Political. Треба зрозуміти, про що буде ваша п'єса, який буде там закладений конфлікт. Соціальний, природний, психосоціальний, психологічний, психоаналітичний тощо. There is the desire against angst, conflict based on our memories, our
you wondered, you know, when you were, you know, like when your anxiety, your joy, your inner conflict. Треба розуміти, які емоції хочемо покласти і що використати: страх, тривогу, радість, інші емоції. Внутрішній може бути конфлікт. Even if you work on a writing play, a play which which exists already, you can try to find how the conflict of your character is your conflict. Навіть якщо ви працюєте над п'єсою, яка вже існує, то ви можете зрозуміти і знайти, як проблематика цього персонажа може, його конфлікт може стати вашим проблематикою, вашим конфліктом. Try to personalize as much as possible your relationship with the play. І треба спробувати персоналізувати ваші стосунки, ваші відношення до самої п'єси. The second step is the impregnation. It means that it's a bath. You know, it's you try to find all elements. You are studying what is your subject. For example, if you decide to work on inner conflict, you read books, you go and see movies, you go and see exhibition, you try to feed your brain of images, of reference, of story. Другий крок – це дослідження і передбачення самої теми. Ви, якщо берете внутрішній конфлікт, ви читаєте книги, ви дивитесь кіно, ходите на виставки, ви досліджуєте образи і наповнюєтесь тими образами, які вам допоможуть розкрити цю тему. It's almost like an obsession. І дуже схоже це на, певно, як ви захоплені цим, воно вас не відпускає. Even if it's, for example, personal memories, Навіть якщо це особиста згадка, якась пам'ять, your personal history has some relation with other people from ancient time who knew about almost the same situation. Навіть якась ваша особиста історія, вона може мати певне відношення до людей в давніх часах. Можна побудувати такий зв'язок. The third step is beginning of rehearsing free, without censorship. You don't say no. You always say yes. You try to, as much as you want, where you want to go, even if it looks for you that it's a direct connection with the subject. Третій крок – початок репетицій і почати їх без цензури. Пробувати абсолютно все, що спадає на думку, не прив'язуватись ні до чого, і навіть якщо вам здається, що воно не дуже пов'язане з самою темою. Philippe used to take an example, for example, the architects. Sometimes they go and see, they study the bees, how the bees are building their own nets, you know, or spider, how the spider they did, and they use it for bridge to find some ideas to. So it looks like an architect and a bee has no connection, but it has. Філіп наводить такий приклад, що якщо, наприклад, цікавить архітектурні питання, то можна дивитись, як бджоли будують свої стільники, або як павук плете своє павутиння. Здається, що воно ніяк не пов'язано, архітектура, павуки, там,
бджоли, але воно може побудувати такий місток, допоможе будувати зв'язки між елементами. At the end of this third step, you can begin to say, okay, now I guess where I want to go, and you can keep on to rehearse, to do improvisation, but now you begin to stop to go everywhere and to limitate you a little bit in order to go in one direction. Наприкінці третього кроку у вас вже з'являються здогадки, куди ви хочете рухатись, ви проводите репетиції і ви обмежуєте себе певними напрямками. Ви вже не робите абсолютно все підряд, як до того. The fourth step is a double, there is double two things in this fourth step. Четвертий крок, він такий трошки подвійний, тут два елементи. It's something called crossing. Перехрестя. Це перехрестя. And the other one is analogy. Yeah. The crossing means that, for example, if you work with a team of 5 people, maybe 3 people are working on one scene and 2 other people are working on another scene. They change. Наприклад, якщо у вас є команда з 5 людей, 3 людей працюють над чимось одним, 2 над чимось іншим, потім вони міняються. Because sometimes it brings new things, a new way, a new point of view. Воно може привнести дещо нове і нову точку зору, зокрема. I think I can do something. It's not. I don't think it's because of me, because I don't move at all. No, it's ours. Yeah. But I am going to try anyway to move a little bit in order to show you also the studio of Fіліппом Жанті, where we rehearse. Трошки прийти по студії, показати, де репетирував Філіппом Жанті і митця. Before I can't go in the room. Wait a minute. So I go down, and I try. I hope that there is no one here. Сподіваюся, що там поки нікого нема. This is the studio of Philip. Це студія Філіппа. Wait a minute. Up. You see the studio? So... Бачите студію, так? Here's the kitchen over there. Кухня. And here there is a mirror. Attends, j'arrive. Here we have a mirror. Here, a big mirror. Дуже велике. And here we have the ceiling with the projectors. So it's a good place to begin to rehearse. Дуже непогано. Now it's not used anymore. Зараз воно вже не використовується. We rent it for workshop. Для семінарів всяких. Yoga, dance, theater. Для танців. And I'm going to show you a puppet. Philip created a puppet in 1980s for a workshop in Sevilla. Покаже ту ляльку, яку Філіп робив десь в 80-х роках для Севілії, для майстер-класу в Севілії. I make a little break in our steps. А він зробить перерву по тих кроках. Up. Arrêtez de lever, montez, choisir, épingler, tic. So here it's she's called what's her name? Sarana.
No, it's not Sarana. Sorry, it's not Sarana. I don't know. I don't remember her name. No. No. And so he creates this puppet in 1980s in Sevilla to work on Garcia Lorca. Щоб працювати над Гарсією Лорка, він створив оцю ляльку в 1980-х роках в Севілі. Bernarda Alba House. The Casa de Bernarda Alba. В домі Бернарда Альба. Sí, Або exactly. Бернарда Альба. And if you look here, we have two two sticks to manipulate like this and like this. Дві ручки, щоб отак керувати. Entre. Je suis revenu. Je suis en conférence. Je suis en conférence, mais ça va, ça. It is in order to manipulate the puppet without touching the head and the body. Щоб керувати, не торкаючись до тіла і до голови. Except as for the hand, we hold like this. Тільки на руку нема такого. So I go up again. Нагору. Et Yolande, vous montrez après, Yolande, parce qu'il va y avoir un cours. Ça va? Okay, so I'm going to go up with the puppet in order to explain you little things about the puppet. І дещо вам поясню про ляльку. So this is a puppet. You see, she's 1 meter and 10 centimeters. Вона висотою 1,10 сантиметрів. And the head is a little bit smaller than it should be. І голова дещо менша, ніж мала бути. The head of someone is about 1/8, 1/7, 1/8. No. Голова має бути десь 1/7, 1/8 of a body. But the puppet here is like in Japan, it's 1/9. Вона більше як японського стилю зроблена, 1/9 тільки від розміру. It's in fiberglass. It's hard and light. Вона і легка, і міцна. Philippe sculpted a clay. Спочатку Філіп зробив її з глини, And then after he did a mold, потім зробив форму. and then he create in fiberglass. But you can do it. You can do it also in papier mâché. Так само можна з папір-маше робити. But the body has been sculpted in foam. Тіло зробили за формою. It's in foam. It's Mary Underwood, his wife, has done the costume. Вона зроблена з вовни, і костюм зробила його дружина. It's there is no legs. Ніг нема у цій ляльці. There is no legs. It's foam sculpt with knife with the scissors. Це піна, яку ножицями вже надали їй форми. The body and the arms with a stick inside. Тіло і руки там є каркасні палички. Or in wood.
or in plastic or in metal. Або з пластику, або з металу. Детально. But the articulation are in, you see the articulation, it's really, it's like a suitcase, what we use for the suitcase. Те, що ми для чемоданів тканина, для грібів. We have also a puppet, table puppet. I show you a table puppet. Який зараз покажу вам. So, viens avec moi, Claudio. D'accord, oui. I present you, assieds-toi. I present you Claudio, Ставлю вам Клаудіо. who is from Chile. Він із Чилі. And I present you also Albert. І представляю вам Альберта. Albert is a table puppet. I'm going to put, can you hold this? I'm going to put up the, peut-être here, I don't know if I can. Up, here, up, voilà. This puppet, Philippe has created for workshop also. І оцю ляльку він також зробив для Table puppet, because we use it on a table, for example. Ми використовуємо на площині, наприклад, на столі. One person is manipulates the head and one arm. І однією рукою. Another puppeteer is manipulating the body Інший ляльковод керує тулубом and another arm. і іншою рукою. And the third person is manipulating the feet. Керує ногами. Avance un tout petit peu. Avance. Voilà. Vas-y, pars de là-bas. Et avance, vas-y. Un petit peu. Au revoir, Yolande. And we have another kind of puppet. All these puppets, they don't talk. It's really rare when they talk with Philip. This is an exception. Лялька, яка розмовляє. Більшість не розмовляють, а це виняток. It's for a show called Lock. Maybe you can see some pictures, some image on internet. This puppet is in latex. This one is. We have made a mold, Ми зробили форму. a sculpture in clay, then a mold, Потім виливну форму. and then a latex head. And the body is quite short, and here there is a hole to put the hand and manipulate. Тіло досить коротке, туди вставляється рука і маніпулюється так головою. Hello, guy. Bonjour. Who are you? Moi, je m'appelle Eric. Хто ти такий? Мене звати Ерік. Yeah. I am Scotty. Hein? Yes. Comment tu t'appelles? Scotty. Scotty. Ce sont des amis ukrainiens. Ah, Українські друзі. ok.
I come from I come from Australia. Я з Австралії. You know Australia? Австралії. Good. I am living in France now. Ok, Scotty, on est content. Ok. Merci. Arrête! Arrête! Merci. Alors, so let's go back to our steps. Давайте повернемось до кроків. Is there any question? Питання є? Yeah, I think so. Thank you for this really cool performance. What? He's asking if the audience did have a question or not. No? Well, okay. We keep on? Продовжуємо. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ce livre de monsieur Janty, il a les étapes de travail, c'est dans le livre? Good question. Good question. Good question. I don't think so. Wait a minute. Point fixe, précipité, l'improvisation, l'interprète. No, I don't think so. I don't think so. No. No, no. No, when he talks at the end of his book, he talks about the condition of his work and the process, his process with actors. Він говорить про умови роботи і про процес роботи з акторами. And he's talking about the listening. І він говорить про те, що треба слухати. It's always a listening, an interaction, listening between the author and the actors. Слухання і взаємодія між акторами. Between the actors and the materials. Між акторами і матеріалом. The actors and the puppets. Акторами і ляльками. The puppets and the music. Ляльками і музикою. The music and the costumes. Always. І костюмами. Go and back. Завжди це процес і адаптація. Listening. Great listening, feeling. Треба слухати і відчувати. He likes mistakes. Йому подобаються помилки. Wrong things. Те, що йде не так, правильно, якісь випадковості. He listened to this because maybe there is something to discover, to dig. Щось винайти, щось зрозуміти і, ну, саме як винахід зробити. So I was in the 4 steps, and so I was talking about the crossing, but there is also another point in this step. It's called analogy. Я говорю крок перехрестя, і також другий елемент – це аналогія. Analogy is the fact to use one thing instead of the other. Аналогія в чому полягає? Ми використовуємо щось одне замість чогось іншого. For example, in Forget Me Not, Forget Me Not, the first and the second Forget Me Not has been based on Mary's, his wife, dream. Вистава «Забувай мене», перша чи друга, вона базується на сні його дружини.
she dreams about horses. Horses. Їй наснилися коні. And of course, on stage, he didn't want any horses on stage. І, звісно, що на сцені він не хотів випирати коня. So he created a big piece of tissue in silk tissue. І And it was an analogy for horses. він взяв величезний шматок шовкової тканини, і це була як аналогія замість коня. The fifth step is about the storyboard. П'ятий крок – це сторіборд, дошка, на якій історія викладена. Try to focus on the image that you want to create. Try to focus on image that you like. Try to focus on strong images. Тут треба зосередитися на тому, щоб створити той образ, який ви бачите, той образ, який вам подобається, і щоб образи були сильними і потужними. Don't worry about the transition. It will come after. І не хвилюватися про переходи. Переходи будуть пізніше. Try to create image which has several level of meanings. Several meanings and several level of meanings. Треба спробувати створити такі образи, щоб у них було кілька шарів, кілька рівнів значень. Several meanings and several level of lecture. І щоб було декілька рівнів, на яких вони роблять оповідання, історію. Develop the complexity, the contradiction in the characters, in the materials, in the situation, in the action. Try to cultivate the paradox, the contradiction. Тут треба розробити якраз зв'язки і протиріччя між матеріалами, між ситуацією, між персонажами, створити парадокс і протиріччя. Try to think about the movement. Try to imagine the movement of the stage, of the actors or dancer, interpreter, movement. Тут треба думати і уявляти рух акторів, рух персонажів на сцені, як танок. Try to surprise your audience. Треба спробувати здивувати свою аудиторію. In order that the audience doesn't go faster than you in the resolution of the conflict. Щоб аудиторія швидше за вас не прийшла до розв'язання конфлікту. Try to go in essential movement, essential simplicity of the image, not too much complicate. І треба зрозуміти, щоб і образ, і рух був спрощений, не надто його ускладнювати. Simplicity of the image, simplicity of the gesture of your characters. Щоб була простота і образу, і жестів ваших персонажів. The sixth steps is the realization, is rehearsal. Шостий крок – це вже реалізація, це репетиції. It's not always the most easy, this part. Sometimes it's this part where technically you try to manage the things, you rehearse, and sometimes you lose the feeling. Цей крок складний тим, що ви пробуєте саме технічне виконання різних речей, і тут можна за репетиціями втратити саме відчуття. But the pleasure will come back. Але потім задоволення від самої п'єси, від того, що відбувається на сцені, воно повернеться. And the seventh step is that you show your work to a little audience. І сьомий крок полягає в тому, щоб показати свою роботу невеличкій аудиторії.
And so then you show, you listen the feedback, and you start again all the process. Показуєте, слухаєте їхню зворотню реакцію і починаєте весь процес спочатку. Is there any question about? Чи тут є якісь питання? Another one suggestion. I want to ask you about the link for the PDF file of Erік Janty's book. If it's real to watch it like in like a file or something. Can you talk a little bit closer to the microphone? Yeah. Okay. I want to ask you about PDF file or something like link to the book of Fіліппом Жанті. Is it real to read it or to buy it somewhere? I think you can find it on the internet, but I can, if you give me an address, I can send it to you. Oh, okay. Thank you. It will be great. Okay, we will do this later. Okay. I just want to talk about a metaphor because Philip is using materials Тому що Філіп використовує матеріали as a metaphor of generally of a conflict. як метафору конфлікту загалом. Mainly inner conflict, Здебільшого внутрішнього конфлікту. but not always inner, even other conflict. Але не завжди внутрішнього, навіть інших конфліктів. So the question is to find the good materials in order to translate metaphorically your conflict, in order the audience can see it. Дуже важливо і дуже складно підібрати такий матеріал, щоб метафорично передати ваш конфлікт, щоб аудиторія його побачила. The idea is that you have a conflict, inner conflict, and you want to express it, to take it out of yourself, but not by acting, but by manipulating a puppet or materials. Ідея полягає в тому, щоб ваш внутрішній конфлікт показати аудиторії, але не своєю грою, а через ляльок і через ті матеріали, які використовуються. A metaphor is when you use expression or materials or in one field and you transfer it in another field. Метафора полягає в тому, щоб певний матеріал, певні форми використовувати в одній сфері і передати їх в іншу сферу. The language is using a lot metaphor, the language. Наприклад, так само, як в мові використовується метафора. In French, for example, when you want to say to someone that you love him, you can say that your heart is burning. Наприклад, у французької мови, якщо хочемо комусь зізнати кохання, ми кажемо, що палає серце. But of course, it's not burning. But we take the image of the fire and we imagine that we put it in anatomy part of our body. Звісно, нічого насправді не палає, але ми використовуємо таку метафору навіть для анатомічних частин тіла. So when you do a show with materials or with an object, Отже, коли ви робите виставу з матеріалами або з предметами, you treat the object or the materials like we use it with the puppet, which means that the audience consider like a character. Коли ми робимо виставу з матеріалами чи ляльками, ми маємо передати так, щоб аудиторія розуміла, що це метафора, що ми говоримо не буквальні речі.
even if it's an abstract materials. I mean, like for example, a paper. Навіть якщо це абстрактні матеріали, такі як папір, наприклад. This paper doesn't look like a human being, for example. Наприклад, папір не схожий на людину, да? But if I work with you and I begin to create, animate this paper, it can happen at a certain time that you begin to believe that this object has a soul. Але якщо я починаю працювати з вами і рухаю цим папером у певний спосіб, то в якийсь момент часу ви починаєте думати, що у цього паперу є душа. And so what happened to this paper begins to touch you because you feel that it's talking about another thing than just a paper. І коли щось відбувається з цим папером, воно починає вас задівати, тому що ви вже вірите, що це не просто папір, а щось інше, щось більше. And what happened to this paper? You understand that it happened to someone or to a relation or to a situation. І те, що відбувається з цим папером, ви розумієте, що це відбувається з якимись відносинами, або з кимось, або з ситуацією. So the paper becomes a metaphor of your inside, for example, or for a conflict or something like this. Тому папір може виступати метафорою як для вашого внутрішнього світу, чи для конфлікту, чи будь-чого ще. Because everyone can see, for example, if I do this. Тому що всі бачать, якщо я розірву папір, and this, and this, and this. Оце і оце. Everyone see this. Even the baby, even if you are used to go to the theater, you don't used to go to the theater, you see it. You feel something. Хто ходить в театр, хто не ходить в театр, ви при таких діях з папером, ви щось відчуваєте. This is a metaphor. It's something that everyone can understand without any explanation. В чому полягає метафора? Щоб всі її зрозуміли без жодного пояснення. And we like metaphor. We don't like symbol. І нам подобаються метафори, нам не подобаються символи. A symbol is something that an actor uses, but it needs to be, you mean the audience need to be educated to understand what you are doing. Звичайно, актор може використовувати символи, але аудиторія має бути навчена, вона має зрозуміти, що ви робите з цим символом. If, for example, I take this book, наприклад, якщо візьму цю книгу, which is a very good book anyway, до речі, but to read this, you need to have been to the school and someone teach you French language. Вам треба було ходити в школу, щоб хтось вас навчив французьку. You need to be initiated. Ви маєте бути ініційованим, пройти цю ініціацію. And Philip doesn't like initiation. He doesn't like, he wants to talk directly to the people through the materials, through the puppet, through the aesthetic. Філіппу не подобається ця ініціація, він хоче напряму говорити з людьми через матеріал, через ляльку, через естетику. It's a little bit complicated, this story of metaphor and symbol. But for Philippe, a symbol is when an actor is thinking that the audience understand when the audience doesn't understand. Це може здатися трішки складно. Метафора має бути простою, а символ полягає в тому, що актор може думати, що аудиторія розуміє, а аудиторія насправді не розуміє, що. A metaphor is when the actor is feeling something and the audience understand what he is feeling through the materials or through the puppet.
Метафора полягає в тому, щоб те, що відчуває актор, аудиторія теж відчуває через матеріал, через ляльку, через руки і так далі. If, for example, I take the French flag, Якщо, наприклад, я візьму французький прапор, blue, bleu, blanc, rouge, blue, white, red, синій, білий, червоний. blue, white, red. Синій, білий, червоний. If you show the kid, Якщо to показати a дитині, kid, he doesn't know what it is. дитина не знає, що це таке. He doesn't know that it is a French flag. He doesn't know that it is the color of the French flag. Дитина не знає, що це французький прапор, що це кольори французького прапору. So this is a symbol because you need to be initiated. Отже, це символ, він потребує певної ініціації. But when people who don't like French, Але якщо які не люблять Францію, let's say for example any kind of people, but let's say Islamic terrorist or Islamic fundamentalist, Islamic extremist or any kind of extremist people. будь-які екстремісти, ісламські терористи, фундаменталісти чи екстремісти, наприклад, це може бути They будь-хто. take the flag and they burn it. Вони беруть Flag прапор and they і burn палять. it. They use the flag like a metaphor. Вони використовують прапор як метафору. They use the French flag like a symbol, but when they burn it, because even the kids, everyone understands that the anger that they have against France is translated through the flag, Вони through the беруть fact of burning the flag. і через факт його спалення вони створюють метафору, тому що всі розуміють ту емоцію гніву, коли спалюється прапор. When you try to find object or materials to express yourself, you need to find the pertinent object, pertinent materials to express all the variety, the diversity of your feelings. And it is not obvious because the metaphor is also a prison. It makes you, if I work with paper, there is things that I can't express. There is a certain limitation with the metaphor. Коли працюєте з певними предметами чи матеріалами, ви маєте розуміти, що у них є певні постійні властивості. Наприклад, з папером я не можу зробити все, що можна зробити з іншими матеріалами. Є певні обмеження до тих метафор, які вони можуть представляти. When I work with my partner, Nancy is a dancer, and we give together a lot of workshops. Я працюю зі партнером Анансі, і ми проводимо воркшопи танцювальні, наприклад. And we have noticed certain steps, also some steps of writing. Ми також помітили певні кроки в написанні. There are some people where it's the shape, it's the texture of the color, the shape of materials who talk more to them than the what does that mean? There is the shape and there is the content. There are some people when they begin to process, to search, some people they like to write and they search after, but other people they like to go in a place, find objects, find materials and create things with the materials without knowing what it means and they begin to discover a meaning. Для багатьох людей дуже важлива текстура. От, наприклад, є форма, а є зміст. Хтось може написати заздалегідь, що вони хочуть зробити, а дехто просто бере текстуру, певний матеріал і досліджує вже в процесі, і там розуміє, що воно значить, що воно
означає для глядача і для... And then from this, some people from the shape, from the work with the materials, from the work with the object, they find what they are talking about without knowing themselves at the beginning when they begin, but after they begin to understand. І коли вони починають працювати з цими формами, з предметами, вони починають розуміти, що вони хочуть сказати, про що вони взагалі говорять, не знаючи того до початку самої вистави. Then it's a time of thinking about the determination of the conflict, the space and the time of your conflict. І от тоді настає час визначення вашого конфлікту, визначення часу і простору для конфлікту, зокрема. What is your point of view? Яка this- ваша точка зору? And what is the interaction with your environment? І як ви взаємодієте з довкіллям, тим, що довкола вас? How the other are taking place in your subject? Як інші, як вони відбуваються в темі того, що відбувається? You should work on what is your sound universe, music. Працювати над тим, яким у ваш всесвіт звуковий, музика, наприклад. If you determine some scene, you should try to see which kind of language are you going to use. Якщо ви визначаєте певну сцену, вам треба зрозуміти, якою мовою ви будете це робити. Through object, Через предмет, materials, через матеріал, through gesture, через жести, through speech, через мову, мовлення, слова, a combination of all of this. через комбінацію всіх цих речей. You can begin with an object, then go to the words, begin by a movement and finish by a materials. Можна почати з предмета, перейти до слів, почати з руху і перейти до матеріалу. And then you can make your writing richer with work of the different several steps than Philip was talking where we talk. І ви можете збагатити свій процес написання, своє створення п'єс іншими кроками, не тими 7, якими поділився Філіп. It's always an go and back between all these steps and between materials and play and actors and writing and music. It's always an interaction and go and back. Завжди дуже важливий момент – це взаємодії, двостороннього зв'язку між акторами, матеріалами, п'єсою, рухом. Це завжди двосторонній процес. So now I would like to show you some pictures. Зараз хотів би показати вам деякі картини. And then after some video. І після цього певне відео. Sorry. Okay, so let's try. Okay, up. So this is a Photoshop picture, and you find again the story between the main character and his father. Ми тут бачимо історія, стосунок і зв'язок між основним персонажем і його батьком. And here you find the reality. А тут як воно було реалізовано. This is a video. This is a video with drawings already done before by video. This is the shape in the tissue. Це відео, яке вже було намальоване, а ця тінь зроблена з тканини. Between the screen in the back and the stage,
There is 1.5 meters. А між екраном і самою сценою там 1,5 метри. This is an image from Photoshop. Philip was working on his life and also on the Odyssey of Homer, you know, Odysseus of Ulysses. Це вже Photoshop. Філіп працював над, пов'язав своє життя і Одіссею Гомера. And here, this is a meeting between the main character and Circe. Circe, a mythological woman from mythology. З міфології. And here it is reality. А ось як воно було реалізовано. Here, an image. No, this is a real image, and I think that was. Do you see this image? Do you see the Photoshop image or not? Yeah. This is do you see with the black shape or not? Or you see only the white thing? Attends, I'll show you. Attends, I'll try to see. This is what I would like that you see now. Ага. This is a Photoshop thing. And what you show, what you see, that was the reality. Now you are with the reality. Такий був Photoshop, і так як вони реалізували. Here you have the Photoshop image. Philip did a montage with his head of Scott because he knew that he was going to work with Scott. Філіп примонтував сюди Скотта, тому що знав, що буде працювати зі Скоттом. And this is the reality. Ось така реалізація була. You see, this character. Бачите, цього персонажа. It is like the siren. I don't know the name in English. You know the. Siren, yeah, siren. And this is here. Here, this is under the sea, under a big blue tissue. На дні моря, під синьою тканиною. Дуже великою. And this is the reality. Ось як було реалізовано. Here you have the tissue on the top. На горі натягнута тканина. This is the image, a meeting between the character and Calypso. Оце зустріч персонажа з Каліпсо. The main character was performed one day with Simon and one day with Scott. Одного дня персонажа грав Саймон, іншого дня Скотт. Simon is here. Ось Саймон. Sometimes the main character was performed by Scott, another time the main character was performed by Simon. It depends of the show. По-різному, іноді, залежно від вистави, то Саймон, то Скотт грали основного персонажа. Here is the reality. Ось як це було реалізовано. Photoshop. Photoshop. Reality. Реалізація. Photoshop. Photoshop. Reality. Реальність. Philip was a little bit obsessed by the question of gender. Філіпа не відпускало питання гендеру. Women dressed like men and men dressed like women. Як чоловіки, і чоловіки вдягнені як жінки. So now, so you see that between the first image that Philip has inside himself and the result, there is no a lot of difference. То ви бачите, що внутрішній той образ, який бачив Філіп всередині себе, і реалізацію, між ними майже немає різниці. It's because he is used for this. He has a long habit of this, but
when I begin in 1988, he told the story of drifting. And it was the same. I mean, he told us the story, and at the end, 14 months later, the show that we did was exactly like he described the first day. У нього він це робив завдяки тому, що він звик до цього процесу. У нього була така дуже тривала звичка. В 88-му році він поставив або задумав дріфтінг виставу і розповів нам цю історію. За 14 місяців, поки її ставили, вона щоразу була як в перший же день відчувалася. So now I'm going to show you. I'm going to show you, if I can. Tick tock 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 tock. Tick tock 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 tock. Bam. I'm going to show you. Tick. No, I don't know if I'm going to do this. Hola. Hopla, 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 hop. Voilà. Sorry. I'm going to show you some pictures. From drifting. You're going to tell me if you see. Він покаже картинки з цієї вистави «Дріфтинг». Скажіть, чи It's a show which has been created by Philippe in 1989. We begin to rehearse in 88, sorry. Почали репетиції в 88-му році, в 89-му вже почали ставити. It's exceptional to be able to perform, to rehearse during almost 14-16 months. It's incredible. Це винятковий випадок і неймовірний, коли за 14 місяців вже можна було робити саму виставу. Do you see the image or not? Yeah, we see it. Do you hear the sound? No sound. Now? No? No. Oh, yeah. You don't hear anything, yeah? We hear it, we hear it. Ah, okay. In this show, Philippe was working on dissociation of personality, the split of personality. Все над розладом, над розламом особистості. В цьому виставі. Sorry. Wait, is it here? Yes, it's here. No, it's okay. That's okay. All costumes, all the characters were the same. І костюми всі персонажі однакові. This costume was, there was a structure inside the costumes. Певний каркас використовується всередині костюму. In order to stand by themselves. Щоб костюм стояв сам по собі. It's probably the color was gray, and it's probably because something linked with the war, the police, something like this. Можливо, через сірий кольор він показав якусь чи війну, чи поліцію.
And here in the back, you can see there is a sort of line, black line and color here. Philippe used to work a lot with black theater, what he called black theater. Позаду чорне, а там Yeah, чорний. багато працював з тим, що називається чорний театр. You are talking in Russian, or no? No, it's the same word, чорний. Yeah. Like you say, пожалуйста, at a certain moment, it's the same words. No? Будь ласка, або прошу. So this is me. Це This is я. Pascal, Christian Carignon, Gabriel. How are you falling backwards? We have at the bottom of the costumes of this costume opening behind Там opening. відкриваються вони. So we bend, we go on our knees. Вони на коліна ставали. Згиналися, ставали на коліна. You understand? So let's keep on. So here Philippe is playing on similarity between the costumes and live people and dead costumes. От тут Філіп грав на схожості між живими людьми і мертвими костюмами. The manipulator are the echo of the puppet. Маніпулятор, він як відлуння самої ляльки. Christian Carignon and Cathy Deville, the two people here, they created the theater of objects in France. Вони в Франції створили театр предметів. The desire, the relationship between men and women are very strong in Fіліппом Жанti's world. У світі Філіппа Жанті дуже сильне почуття і жага відносин між чоловіками і жінками. So now you're going to see the light on the floor. You can see the stick to manipulate the puppet from the back. Ви бачите той рычаг, за яким маніпулюють лялькою. Зараз бачите світло на підлозі. And here you can see the light. Here it's the light, the corridor of light, and the bottom there is a black here. Here you have a light. Do you see my little mouse or not? Yeah. You see. Here you have a light, which is a face projector, but he's going to switch off. And then so you have only the black. Here it's completely black, and here is a light. This is what we call a black theater. Це точно називається чорний театр, що зараз прожектор вимкнеться і буде тільки на підлозі. So some of us, we go and we change of costume and we take velvet costume, black velvet, and on the black velvet curtain, we don't see us when we manipulate. Ми одягаємо чорні бархатні костюми, і нас якраз не видно на цьому тлі.
Ми робимо маніпуляції на основі. I go a little bit later. Up. Перемотаю трішки. And here, for example, the puppet, it's the same costume than the main character, is manipulated in the black theater. So you Лялька don't see, в костюмі, як і маніпулятор. І маніпулятора зараз не бачите. Він в чорному костюмі. and here you see she's on stick, you know, she's a little bit higher than usual. Тут вона трішки вища, ніж зазвичай. It's an ogre. Це типу як велетень. And Ого. here you have the flower. Там And квітки. instead of the flower, behind there is a system to hold her with a machine which is in black velvet that you can't see in the black. І на місці квітки там машина, яка дозволяє взагалі стояти, і завдяки не маніпулюють. Машина позаду, її не видно. Here the fish are manipulated in black. І рибками теж маніпулюють по чорному. But the arm is inside the fish. І за ними якраз маніпулятор. And here the machine is holding her up in order she can move like this. Машина її піднімає, щоб вона могла так рухатися. Як механізм. And so the story is about the story is about a man who find his hand in the pocket of someone else. Історія про чоловіка, рука якого опиняється в чужій кишені. So he's going to go through an initiatic travel to find what happened really with him. Він проходить через низку неприємностей, щоб зрозуміти, що з ним всередині відбувається. And why he's doing this travel, he met several people, and the last part is he met probably a woman who will help him to reveal himself, and with whom he's going to live probably. Він через цю низку неприємностей знайомився з багатьма людьми, і в кінці знайомився з цією жінкою, яка допоможе йому розкрити себе, з якою він піде. So now it's the wife of Philip, Mary Underwood, who is the choreographer. But with this kind of materials, you can't control completely the materials. Матеріал такий, що його повністю контролювати неможливо. It's lycra. Лайкра. And fiber, carbon fiber. І The round. це волокно. In 10 minutes, the Хвилин закінчиться. video will the link will stop.
Actually, we have no. Because I would like to show you other images. Curfew, Curfew, martial law. We have to leave at some place at some time. Ah, No okay. one should be in the streets, etc. Yeah, we have like near. Yeah, to. Tell me. Що зробити? Світок забув. To wrap up and to see the bottom line. Yeah. Conclude. Alors, wait a minute. I'm going to arrêter le partage. So, okay. Is there any question? Якщо є питання, будь ласка. We have only appreciation and thanks. Yeah. I'm sorry for all the inconvenience that we had with the connection. Перепрошую за незручності з зв'язком. So, does Philipppom Жанті have a special training for actors? Because it's hard to work with puppet. He has a very hard choreography, and also voice is very important. So Yes, let's say that he tried to make I would say harmony between the actor, the dancer, and the puppeteer, the mime, in order that the mime begin to use words, the actors begin to move, the dancer act like an actor. Намагається змішати, щоб мім говорив або рухався, щоб лялька танцювала і щоб танцівник грав як актор. Такий взаємозв'язок він намагає робити. And that's why he has created he has done his kind of training and develop it in workshop. And this part that we are, Nancy and I are developing in our workshop in order to that the dancer learn to act and so on and so on. Оце він якраз намагається в своїх воркшопах зробити, і ми з Нансі це розвиваємо, щоб танцівники могли грати як актори і таке інше. So you do your workshops only in France, or maybe you're traveling around the world? We travel all over the world. So maybe we can call you into Ukraine after the war ends. Yes, of course. You're well. Yes, I will appreciate it. Yeah. And if it's not me, it can be Nancy, it can be other people like Simon, Scott. Simon has been in Lithuania, I think, recently. Саймон був в Литві нещодавно. It would be great. We will appreciate it. Yeah, it will be a real pleasure. I don't think that have we been to Ukraine before? Можливо, були Company Філіппом Жанті? Група Філіппа Жанті хіба не була? I don't know. Maybe in. A show, maybe in the 1970s, maybe when Philip was maybe younger. Yeah, maybe. We didn't leave. Most of us were not born back No, then. anyway. Anyway. Okay, nice to see you guys. Nice to see you. Okay, Goodbye. bye-bye. Do not hesitate to contact me again. Yeah. Okay. Allez, ciao.